Bonjour à tous, hello everyone, and welcome back to my channel Learn French at Zenith School of Foreign Languages. Je m'appelle Anamika, my name is Anamika, and in today's video, we are going to learn the difference between the two important questions, qu'est-ce que c'est and qui est-ce. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez apprendre la différence entre les deux questions françaises, qu'est-ce que c'est et qui est-ce. We're going to understand the difference between these two questions. So guys, if you have still not subscribed to my channel, then do subscribe to it. Hit the like button if you like this video and do share it with your friends. Alors, on y va. Let's start. The first question, which I'm going to explain here is, which I'm going to talk about is, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? The question is, qu'est-ce que c'est? Now we use this question when we have to identify an object or an animal in a sentence. For example, if my sentence is, this is a pen. So my question is going to be, qu'est-ce que c'est? If I say this is a dog, my question is going to be, qu'est-ce que c'est? So qu'est-ce que c'est is used when you are identifying an object or an animal in your sentence. Qu'est-ce que c'est? Now, the translation, literal translation is, what is this or what are these? So for both singular as well as for plural question, we have just one question in French, that is, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is this or what are these? Let's understand the pronunciation of this question properly. So it says, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est, 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 which is, what is this or what are these? For example, if my sentence is, c'est une table. This is a table. C'est une table. C'est une table. My question is going to be, qu'est-ce que c'est? If my answer is, ce sont des tables. These are some tables. Ce sont des tables. These are some tables. Then also my question is going to be, qu'est-ce que c'est? If my answer is, c'est un tableau. C'est un tableau, which is, this is a boat. C'est un tableau. This is a boat. My question again is going to be, qu'est-ce que c'est? If my answer is, ce sont des tableaux. Ce sont des tableaux. Ce sont des tableaux. These are some tables. Ce sont des tableaux. These are some tables. Then also my question is going to be, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? If my answer is, c'est un chat. C'est un chat. C'est un chat. C'est un chat, which means this is a cat. C'est un chat. My question again is going to be, qu'est-ce que c'est? And if my answer is in the plural form, ce sont des chats. Ce sont des chats, which means these are some cats. Ce sont des chats. These are some cats. Then also my question is going to be, qu'est-ce que c'est? Now here, I'm going to explain two more important things. One is the pronunciation of c'est une and c'est un. We have to be very careful with the liaison happening in these two cases. C'est un ou c'est une. A lot of people just say c'est un, c'est une. Non, c'est incorrect. Donc, vous allez dire c'est une, c'est un. C'est un, c'est une. C'est un, c'est une. Ça va? Donc, c'est un tableau. C'est une table. Now, also understand that c'est is, this is, this is. You say anything. For example, c'est un stylo. C'est un stylo. C'est un stylo.
And if I want to make it plural, I will say ce sont, which means these are. Ce sont des stylos. Ce sont des stylos. Ce sont des stylos. Très simple. Let's understand the pronunciation once again. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une table. C'est une table. Ce sont des tables. Ce sont des tables. C'est un tableau. C'est un tableau. Ce sont des tableaux. Ce sont des tableaux. C'est un chat. C'est un chat. Ce sont des chats. Ce sont des chats. Qu'est-ce que c'est? Now, let's understand the second question, that is, qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Which means, who is this or who are these? And basically, we use this question to identify a person in the sentence. If you have a human being in your answer, then you should ask qui est? That is, who is this or who are these? Again, for singular as well as for plural form, we have just one question in French, which is qui est? Qui est? Qui est? Qui est? Okay? Qui est? Let's understand the pronunciation properly. It's qui, qui. It's like in English we have key. Okay? Qui, qui. Est, est, est. Qui est? Qui est? Qui est? Used for a person, to identify a person in an answer, and it means who is this or who are these. Now, for example, if my answer is c'est un garçon, c'est un garçon, this is a boy. C'est un garçon, this is a boy. My question is going to be qui est? If my answer is ce sont des garçons, ce sont des garçons, it's going to be qui est again. If my answer is c'est une fille, this is a girl, my question again is going to be qui est? Qui est? And if my answer is in the plural form, ce sont des filles, these are some girls, then also my question is going to be qui est? Qui est? Qui est? Qui est? Qui est? So you're going to repeat after me all these sentences. Qui est? C'est un garçon. C'est un garçon. Ce sont des garçons. Ce sont des garçons. C'est une fille. C'est une fille. Ce sont des filles. Ce sont des filles. So we learned two questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? And we did qui est? Qui est? So guys, I hope you have understood this lesson very well. And do subscribe to my channel. If you have still not subscribed to it, hit the like button and share it with your friends. I will be coming up with new videos very, very soon. Till the time, au revoir.